Goedemorgen en welkom. Good morning and welcome. We do a multilingual, bilingual, not multi, morning this morning. Maar ik begin gewoon in het Nederlands. Welkom bij de technische briefing van de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En die technische briefing gaat over een publicatie van het Centraal Planbureau met de titel Betaalbaarheid en solidariteit. En die gaat over het Nederlandse zorgstelsel. Dus welkom aan mevrouw Roos namens het Centraal Planbureau. En welcome to Mrs. Baker from the University of Chicago. She's a healthcare economist, so she can shed some light from a different perspective on our Dutch situation. Welkom ook aan de Kamerleden. Mevrouw Jansen namens Nieuw Sociaal Contract, mevrouw Slag-Tichelman namens GroenLinks PvdA, meneer Bushoff namens GroenLinks PvdA, meneer Tiadens namens de PVV. Ikzelf ben Judith Thiele namens VVD. Ik zit dus voor, maar wellicht dat de commissie mij toestaat om straks ook nog wel een vraag te stellen. We gaan het als volgt doen. Er zijn 2 presentaties. Eentje dus van het CPB. Die is gewoon in het Nederlands. Ik wilde voorstellen om na de presentatie van mevrouw Roos even een aantal vragen te inventariseren. Dan is er een presentatie van Mrs. Catherine Baker in English. And I would suggest that after her presentation also there's the possibility to ask some questions. En dan hebben we volgens mij 1,5 uur hiervoor uitgetrokken. Dus dan moeten we toch aardig tot in de diepte tot onze kennisverrijking kunnen komen. Ik geef het woord aan mevrouw Roos. Heel hartelijk dank. Ik wil u vandaag meenemen in de presentatie en de publicatie die wij deze week hebben uitgebracht van het Centraal Planbureau. Ik ben Anne-Fleur Roos, ik ben programmaleider Zorg bij het Planbureau. En deze publicatie is geschreven met een aantal van mijn collega's. Het gaat over inkomens- en risicosolidariteit in de zorgverzekeringswet. Dit zijn de collega's die aan deze publicatie hebben meegewerkt. Niet op de foto zichtbaar, maar wel in de namen. Een beetje verwarrend. Eerst maar even beginnen met definities van wat we eigenlijk bedoelen met inkomens- en risicosolidariteit. Dus misschien moet ik even beginnen bij de introductie van de zorgverzekeringswet in 2006. Toen is het nadrukkelijk gekozen. We kwamen uit een systeem waar 2 wetten waren. Een privaat systeem en een publiek systeem. Er was een grote wens om dat samen te brengen in 1 systeem. Er is toen gekozen voor een private aanpak. Maar nadrukkelijk met ook sociale karakteristieken en kenmerken aan die wet. En in de wet staat dus ook aangegeven dat een van de randvoorwaarden voor de introductie van die wet weliswaar concurrentie en privaat initiatief is, maar een van de randvoorwaarden daarvan dat er ook inkomens- en risicosolidariteit bewerkstelligd zou worden. En nou, dat is op verschillende manieren gebeurd. Er is een zorgtoeslag ingevoerd. Mensen zijn verplicht verzekerd. Verzekeraars die moeten mensen accepteren voor de basisverzekering. Dat zijn allemaal voorwaarden om die inkomens- en risicosolidariteit te bewerkstelligen. Nou, wij hebben dus eigenlijk gekeken in die studie hoe het er eigenlijk mee staat. Dus hoe het nu, 2019, gebruiken wij data uit. Dat is niet zo heel erg veel veranderd in die tussentijd. Dus dat is best representatief voor hoe het er nu ook uitziet. Hoe het staat met die inkomens- en risicosolidariteit binnen die zorgverzekeringswet. En wat we bedoelen met inkomenssolidariteit is in hoeverre dragen huishoudens met hoge inkomens nu meer bij aan de financiering van zorg dan huishouden met lage inkomens. En als we naar risicosolidariteit kijken, kijken we juist naar de uitgaven van die huishoudens. Dus of de huishoudens met hogere zorguitgaven ook meer bijdragen aan de financiering van zorg dan huishoudens met lage zorguitgaven of juist andersom. Dat het dus onafhankelijk van inkomen en gezondheidsstatus is hoeveel men bijdraagt aan de gezondheidszorg. Want dat is het idee van inkomens- en risicosolidariteit. Nou, hier een overzicht met de financieringsstromen in de zorgverzekeringswet. We hebben de zorgverzekeraars, die hebben een zorgverzekeringsfonds waar zij ook nog een verreveningsbijdrage uit ontvangen. En de overheid die een rijksbijdrage kinderen in dat zorgverzekeringsfonds stort. En de financieringsstromen die dan belangrijk zijn, die zijn nou, de nominale premie. Dat is hetgene wat mensen maandelijks overmaken aan een verzekeraar. Het eigen risico, dat betaal je op het moment dat je zorg gebruikt. Dat is hetgene wat gaat veranderen ook weer in de nabije toekomst. Maar in 2019 nog €385 was. De inkomensafhankelijke bijdrage, de IAB, die bekostigt 50% van de zorgstromen in de zorgverzekeringswet. Dan betalen we allemaal nog belasting, algemene belastingen aan de overheid, waar onder andere die rijksbijdrage kinderen dus van betaald wordt.
En de overheid betaalt dan de burgers weer een zorgtoeslag als tegemoetkoming in de premie en in de eigen risico. Dus dat zijn grofweg de 5 financieringsstromen van de zorgverzekeringswet. De huishoudens die dragen op verschillende manieren bij aan de ZVV. Dus een belangrijk onderdeel van ons onderzoek is ook te kijken van hoe groot zijn die verschillende stromen nu eigenlijk. Hier noteer ik weer even de 4 financieringsbronnen waarbij we de nominale premie, of de zorgtoeslag afhalen van de nominale premie, omdat dat een tegemoetkoming in die nominale premie is. Dus dat is een handige manier van presenteren. Dus dan komen we uit op 4 financieringsstromen. Inkomensafhankelijke bijdrage, ik noemde het net al even, 50% van onze financiering, dat is ook echt wettelijk vastgelegd, gaat via de inkomensafhankelijke bijdrage. Dus dat is hetgene wat je via je loonstrookje betaalt. En die is dus inkomensafhankelijk. Dan is er een gedeelte nominale premie, dat is ongeveer 30% van hetgeen wat we met z'n allen betalen aan die zorgverzekeringswet. Dus 15% algemene belastingen. En dan blijft er nog een 6% over en dat is het eigen risico. En alleen dit in kaart brengen, dit is onze dagelijkse kost waar we mee bezig zijn. Maar ik merk wel dat heel veel mensen best toch wel zeggen, er gaat in de afgelopen jaren best veel aandacht naar de eigen risico uit. En dat is natuurlijk ook hartstikke belangrijk, want dat is hetgene wat mensen merken op het moment dat ze de zorg gebruiken en dus ook overmaken. Maar als je hier naar kijkt, is er eigenlijk best een heel klein aandeel van wat we met z'n allen betalen aan de zorgverzekeringswet. En doen we een heel groot deel ook gewoon via belastingen en via onze inkomensafhankelijke premies. We hebben in kaart gebracht wat het aandeel, wat de bijdrage van huishoudens is aan de zorgverzekeringswet. Weer uitgesplitst naar die 4 financieringsstromen die ik eerder al even presenteerde. En dan gekeken, we hebben de huishoudens gerangschikt naar hun inkomen in 2019. Dus de huishoudens aan de rechterkant van die figuur die verdienen het meest. De huishoudens aan de linkerkant van die figuur die verdienen het minste. En wat we dan zien, dat is in absolute termen dragen huishoudens met een hoger inkomen meer bij aan de ZVW dan huishoudens met een laag inkomen. Want dat zijn weer de 4 stromen. We zien in de lage kant dat dat onder de €5.000 is. En bij de hogere percentielen, zoals we dat dan noemen, dragen mensen in absolute bijdrage meer dan €15.000 bij. Dat is best wel een bedrag. Dan zou je kunnen denken, dat gaat best goed met die inkomensrisicosolidariteit. Dat is denk ik ook zo. Maar als we dan in relatieve termen kijken, dus ten opzichte van het inkomen dat die huishoudens ook verdienen, dan zien we eigenlijk een ander plaatje. Dat zien we op deze slide. Dus dit is de bijdrage die huishoudens doen aan de zorg gedeeld door het inkomen wat zij verdienen. En dan zien we dat eigenlijk de middeninkomens eigenlijk meer bijdragen aan de zorg. Aan de ZVW-kosten. Dus we hebben in dit geval echt alleen maar gekeken naar die zorgverzekeringswet. Dus er zit niet de langdurige zorg nog bij. Lagere inkomens betalen dus relatief meer, tot ongeveer het 35e percentiel. En dat gaat dan geleidelijk aan naar beneden, tot we bij de hoogste inkomens komen. En die dragen relatief het minste bij aan de bijdrage van de zorgverzekeringswet. Als we naar de samenvattende maatstaf voor de inkomenssolidariteit kijken in 2019 in Nederland, dan is die ook best wel relatief laag. Want die samenvattende maatstaf die kijkt naar de relatieve bijdrage van inkomens aan de betaling van de zorgverzekeringswet. Dus dat is 1 getal en ook weer te geven in deze grafiek. En we zien, als we dat vergelijken met eerder onderzoek, en dat eerder onderzoek is gedaan voor de introductie van de zorgverzekeringswet, dus dat stamt nog van 2003 en tot 2004. En in vergelijking met andere Europese landen, dan is Nederlandse inkomenssolidariteit van ons, de manier waarop wij ons zorgverzekeringswet financieren, is relatief laag. Als we dan de overstap maken naar de risicosolidariteit, dan moeten we concluderen dat dat eigenlijk best wel hoog is. In de linkerfiguur kijken we naar de zorgkosten. Ik noemde al even, als we het hebben over risicosolidariteit, kijken we naar de zorguitgaven van huishoudens. Op de linker figuur ziet u die zorgkosten van huishoudens. Dan ziet u aan de linkerkant van die figuur dat er een heel aantal mensen, een heel aantal huishoudens eigenlijk nauwelijks zorgkosten maken. Terwijl u aan de rechterkant van die figuur ziet dat er mensen zijn die meer dan €80.000 aan zorgkosten maken in een jaar. Dus dat is best wel veel. Als we dan vervolgens kijken naar hoeveel ze dan bijdragen aan de financiering van de zorgverzekeringswet, dus dat is de rechterfiguur,
dan is dat best wel gelijkmatig verdeeld. Dus nou, als we echt volledige risicosolidariteit zouden hebben, dan zou dat voor iedereen gelijk zijn. Dat zien we niet helemaal, maar we zien wel dat geen enkele van de zorgkosten over de bijdrage aan de zorgverzekeringswet, geen enkele gaat uit over die €7.000. Dus je ziet hier dezelfde rangschikking van dezelfde huishoudens, dus weer van weinig zorgkosten tot veel zorgkosten. De huishoudens die rond de €80.000 aan zorgkosten maken, die betalen aan de zorgverzekeringswet nooit meer dan €6.000. Dus daarvan concluderen we dat daarmee de risicosolidariteit in het huidige stelsel best wel hoog is. Niet helemaal volledig dus. Nou, de mate van solidariteit is natuurlijk geen gegeven. Dat is het uitkomst van wat wij als maatschappij, als politiek vinden dat de solidariteit in ons land zou moeten zijn. En dat beïnvloeden we ook zelf. Dat beïnvloeden we door beleid wat we maken. En een belangrijke reden waarom die relatieve inkomenssolidariteit in Nederland bijvoorbeeld best wel achterblijft voor de relatieve bijdrage voor hogere inkomens. Dus bijvoorbeeld door de inrichting van de manier waarop wij de inkomensafhankelijke bijdrage heffen. En dat is een keuze, dat is een beleidskeuze. Dus ja, met beleidskeuzes kunnen we de mate van risicosolidariteit en inkomenssolidariteit natuurlijk wel beïnvloeden. Recente aanpassingen in de inkomensafhankelijke premie, daar hebben we ook naar gekeken. En de geplande verlaging van het eigen risico, zoals dat nu voorgenomen is ingevoerd te worden per 2027. Van dus eerst €385 naar €165. Die vergroten de inkomenssolidariteit best wel. In het geval van het eigen risico gaat dat maar over een hele kleine verandering. In het geval van de inkomensafhankelijke premie is dat wat groter. En dat vinden we ook niet zo heel erg verwonderlijk, want die inkomensafhankelijke premie is nou eenmaal een hele grote financieringsbron. Dus als je daar iets aan verandert, dan is de impact op die inkomenssolidariteit natuurlijk wel wat groter. Hier wilde ik het bij even beraden. Dank u wel. En als u dan de microfoon uitzet, dan ga ik kijken of er vragen zijn. Dan ga ik gewoon even één voor één langs de leden. Mevrouw Jansen. Ik ben nog even bezig aan het nadenken over vragen, dus ik wil straks even. Het is ook best wel technische kosten. Mevrouw Slagtegelman. Ja, niet een hele technische vraag, maar wel een hele nieuwsgierige vraag. Ik vind het zo inzichtelijk, dus dank daarvoor. En is dit ook voor de WLZ beschikbaar, dit onderzoek, of loopt dat? Nieuwsgierige vraag, want het is heel waardevol. Ik maak even het rijtje af dan. Meneer Bushoff. Ja, ik heb ook een vraag en dat gaat over die inkomensafhankelijke bijdrage. Die is natuurlijk begrensd op een bedrag van ongeveer €72.000. Dus daarboven betaal je niet een inkomensafhankelijke bijdrage. En mijn vraag is of je kan stellen dat als je dat drempelbedrag ophoogt, de risicosolidariteit toeneemt. Of de inkomenssolidariteit, sorry, ja. Meneer Theadens, kan ik een vraag noteren voor u? Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Roos, voor het duidelijke verhaal. Ik heb een vraag over... u constateert dat de inkomenssolidariteit gaat toenemen met maatregelen die het nieuwe kabinet gaat nemen. En nou is het nieuwe kabinet wel geframed als rechts of uiterst rechts zelfs. En dat zou je niet verwachten van zo'n kabinet, toch? Hoe verklaart u dat? Dat is bijna geen technische vraag meer, meneer Theadens. Maar goed, ik laat aan mevrouw Roos om erop te antwoorden. Maar we hoeven geen politiek debat hier te voeren. Dus mevrouw Roos weet daar vast een heel technisch inhoudelijke antwoord op te geven. Mevrouw Jansen, had u inmiddels een vraag? Ja, ik heb een vraag. Ik had, ik denk een jaar geleden, kreeg ik een soort, een bericht of wat dan ook. Maar daar stond in dat 88% van de zorgkosten vanuit solidariteit worden opgebracht. En toen stond daarnaast dat het hoog is in vergelijking met andere Europese landen. En volgens mij zei u dat wij laag zitten. Dus heeft u enig idee... ja, ik geloof u graag, maar kan u daarop reflecteren over mijn eerdere bevinding en uw bevinding? Dank. En dan heb ik ook nog een vraag als het mag. Want u gaf inderdaad aan dat recente aanpassingen de inkomenssolidariteit vergroten. En ik was benieuwd wat het doet met de risicosolidariteit. Of u daar ook naar gekeken heeft.
Dan geef ik u het woord. Ga ik ook het rijtje dan af met beantwoording? Wat u wil. Ja, U heeft het helemaal is regie wel- over uw het is wel zo eigen lekker volgorde. gestructureerd, ja. Dank voor de vragen en de interesse natuurlijk voor dit rapport. Om even te beginnen bij een nieuwsgierige vraag. Doen we dit ook voor de WLZ? Ja, dit gaan we ook voor de WLZ doen. Dus de intentie is, dit is onderdeel van een meerjaren onderzoekslijn. We zijn begonnen met de zorgverzekeringswet. We zijn nu bezig met het oprichten van hetzelfde onderzoek in 2019, dus data voor de WLZ. Vervolgonderzoek daarop is ook nog dat we willen kijken van nou, als de zorgkosten nu zouden ontwikkelen zoals ze op dit moment ontwikkelen tot zeg een jaar, nou zoals 2060 of 2050. We hebben nog niet bepaald welk toekomstig jaar dat dan precies is, maar een toekomstig jaar. Wat doet dat dan voor de risico- en inkomenssolidariteit in de toekomst? We willen het ook heel graag nog samen nemen, dus zowel de WLZ als de ZVW samen. En we zijn nog voor het toekomstig onderzoek ook wel benieuwd of er nog andere instrumenten zoals nou, we nu ook hebben gekeken naar het eigen risico en de aanpassing in de IAB. Hoe dat nou ja, voor andere instrumenten nog uitpakt op diezelfde indicatoren. Dus nog heel veel in, in de planning. Ja, gaan we dus zeker mee aan de slag. De heer Bushoff, ik hoorde u nog zeggen de begrenzing. Dat klopt inderdaad. Dat is een belangrijke reden waarom de inkomenssolidariteit op dit moment toch wat achterblijft als het gaat van de IAB. U noemde nog dat de huishoudens daarboven het niet meer hoeven te betalen. Dat is niet helemaal waar. Ze betalen hetzelfde bedrag. Dus het is gemaximeerd. Ze blijven hetzelfde bedrag betalen en het neemt niet nu toe met het inkomen. Dat is het verschil. Ja, die inkomenssolidariteit neemt inderdaad toe als je die grens oprekt of juist verlaagt, dan neemt die af. Want nou, de inkomensafhankelijke bijdrage neemt ongeveer 50% van de totale financiering in beslag. En als we die grens ophogen, dan heeft dat inderdaad invloed op de inkomenssolidariteit. En dat hebben we ook laten zien in het paper al voor 1 aanpassing. Want tussen 2019 en 2024 zijn er al aanpassingen van dien aard geweest. En zie je ook dat die inkomenssolidariteit behoorlijk toeneemt. Meer toeneemt dan bij de verandering van de verlaging van het eigen risico. Omdat die IAB nou eenmaal een groter aandeel in de financiering inneemt. Dus dat is inderdaad het geval. Ja, meneer Theades, u vroeg hoe verklaart u dat? Ja, ik heb er geen antwoord voor. Observeer dat het huidige kabinet voornemens is om het eigen risico aan te passen. Wij hebben alleen maar gekeken naar wat het effect daarvan is op de inkomens- en risicosolidariteit en constateren dat dat de inkomenssolidariteit inderdaad verhoogt. En daar blijft ons rapport bij. Ja, dank u wel. Mevrouw Jansen, uw rapport uit het andere land. Ik weet het eerlijk gezegd, of eerder rapport. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Want ik weet natuurlijk niet zo goed waar de andere rapport over ging. Of dat ook echt alleen maar over de zorgverzekeringswet bijvoorbeeld ging. Of over andere financieringsstromen binnen de zorg. Zoals we net al zagen, hebben wij nu niet naar de WLZ gekeken en alleen maar naar de zorgverzekeringswet. Wat ik wel moet toevoegen, en misschien nog goed is om te noemen, is dat dit onderzoek zich dus echt alleen maar richt op de zorgverzekeringswet. We weten uit ander onderzoek, ook van het CPB, dat herverdeling in het algemeen, dus inkomenssolidariteit, ook op andere manieren in Nederland natuurlijk veroorzaakt wordt. Onder andere door bijvoorbeeld de bijstand. En we weten dat dat soort systemen progressiever zijn dan hetgene wat wij nu vinden in de zorgverzekeringswet. Dus ik kan me voorstellen dat dat wellicht daarover ging en misschien niet specifiek over de zorgverzekeringswet. Ik hoop dat dat afdoende antwoord is op uw vraag. Anders zoek ik graag nog een keer na, mocht u nou ja, referentie naar dat artikel hebben. Ja. Mevrouw Thiele, risicosolidariteit hebben we ook naar gekeken. Dat is een iets ingewikkelder verhaal, omdat het afhangt van de manier waarop je huishoudens definieert. Of je kijkt naar huishoudens of per persoon in een huishouden of naar huishoudens als collectief. In beide gevallen, dus met beide instrumenten, verandert ook de risicosolidariteit. We concludeerden al dat de risicosolidariteit behoorlijk hoog is in Nederland. Die verhoogt als we dat nou, op dezelfde manier meten als dat ik nu gepresenteerd heb. Dus dat we naar huishoudens als geheel kijken. Dan verhoogt die ook een enkele
punten. Met de invoering van de verlaging van het eigen risico en de verandering van de IAB. Kijken we echter naar bijvoorbeeld alleen maar eenpersoonshuishoudens of tweepersoonshuishoudens. Dus dat we het selecteren of naar de samenstelling van de huishoudens ook kijken. Dan verlaagt de risicosolidariteit juist een beetje. Maar nog steeds niet zodanig dat wij denken dat we niet kunnen concluderen dat de risicosolidariteit hoog blijft. Ja. Helder. Voor ik naar mevrouw Beker ga, u zei van we gaan ook deze studie doen op WLZ. Heeft u enig idee met welke tijdshorizon mevrouw Slag-Tichelman rekening moet houden bij de aftelkalender? We hopen volgend jaar dit te kunnen presenteren. Ja. Ja. Nou, dan kijken we daarnaar uit. Dank u wel. Then I'll switch to English because our guest will also switch to English. Mrs. Catherine Baker also has a presentation on the health insurance, health expenditures and health outcomes. So let's listen to that. Thank you. Thank you so much. It's an honor to get to speak with you, and I apologize that my Dutch is so much worse than your English. So thank you for that. I am happy to answer any questions that I can. I'd like to tell you a little bit about what I've learned in collaboration with others about the effects of changing cost sharing and insurance availability on healthcare use, on health outcomes, on financial well-being. I understand that it's of high interest to consider the deductible or other cost sharing here in the Netherlands, and there are lessons to be learned from other settings and also things that are very specific to each healthcare system that maybe don't generalize from one system to another, and I'd be happy to talk about both. In thinking about the goals of a healthcare system, one of the things that is attached a lot of attention in the U.S. is slowing spending growth. We spend much more of our GDP on healthcare in the U.S. than most other countries, including the Netherlands, although those costs are rising. So thinking about how to afford the medicines and healthcare of tomorrow, not just today, is of high importance. But I would suggest focusing not on how much you spend on healthcare, but rather on the value that you get from the healthcare system. How much health are you buying with each dollar? The goal is not to spend less. It's easy to spend less. You can eliminate access to care for people and you'll spend less and people's health will suffer. And I don't think anyone has that goal. Of course, the goal is to improve health at a price that the system can afford. And that means thinking about each dollar buying as much health as possible. And I think there's a great deal of evidence that in most systems, dollars aren't allocated. I'm saying dollars instead of other units. I apologize. Money is not allocated to the care that produces as much health as possible. And if we were doing that, I wouldn't worry that new innovation costs more money. It's worth it for the health that you're buying. If you are living to age 100 in perfect health, age 200 in perfect health, that would be worth spending half of GDP or more on healthcare, but that is not how most systems work today. So I would focus on getting value from the healthcare system. With that is the question of how much access to healthcare people have. The reason to increase the value of every dollar spent, every euro spent, is that you can cover more people with the same amount of money. There is a hope that improving access to healthcare for people will actually reduce healthcare spending by improving access to prevention and primary care so that people don't get as sick and therefore don't cost as much money to maintain their health. I don't think that there is much evidence that that is the case. I think when you increase access to care, people use more care and that improves their health, but it doesn't save money. So you have to then think about how to design a system that lets you afford all of those new treatments because they will increase overall national spending. Now, how do I know that? It's very important to get robust evidence like that is generated and propagated by CPB and others, because lots of things that sound true don't end up being true in the data. For example, I think there's a hope that prevention saves money. Again, I don't think there is much evidence that that's the case. I think prevention improves health at a very affordable price.
but that price is not negative. That price is positive. It costs money for access to that care. So to understand what the effects of expanding access in the U.S. are on healthcare use and all of those outcomes, what you would ideally like to have is a randomized controlled trial, the kinds we have for new drugs. You would never accept a new drug where all of the evidence was from people who took the drug, and there was no evidence from people who hadn't taken the drug, because you want to know, how does the drug actually change health outcomes? In the U.S., colleagues and I had a unique opportunity to study health system change at a grand scale with a randomized controlled trial, because the state of Oregon, which is on the west coast of the U.S., had a limited number of spots available for low-income people to gain access to the public insurance program. In most states in the U.S., people under the poverty line have access to free insurance, but in some states they don't. That has been changing over time with the Affordable Care Act, or Obamacare, in the U.S. In 2014, more states expanded insurance access for the poor, but in many states, if you are not disabled or a pregnant woman or in a specific category and you are low income, you may have no access to public insurance at all. So in Oregon, they tried to expand insurance, but they had a limited number of slots that they could afford, so they allocated those slots by a lottery. They drew names by chance. And this was not because they wanted to generate the perfect opportunity for health economists to do research, although we were very grateful. It was because they only had a certain amount of money. And so they could insure 10,000 more people, but 90,000 people signed up for that lottery, and they drew names, and 10,000 people got access to the insurance, and the others remained on the waiting list. So we used that as an opportunity to study the effects of bringing the price of healthcare from unaffordably high for those who were uninsured to free for people who gained access to the public insurance plan through the lottery. Medicaid is this insurance plan in the U.S. It has no co-payments for any healthcare for anyone enrolled. So we had a group of people who suddenly had no co-payment, no deductible, free access to healthcare, and we got every kind of data that we could get. We used administrative data, which you have much better administrative data in the Netherlands than we have in the U.S., but we used all the administrative data we could from hospitals. We also asked questions of people. We did a detailed questionnaire. We collected physical samples, including blood samples, and you can see that picture is the dried blood spots that we collected. And if you look in the corner, you can see band-aided fingers. We did a lot of practicing on ourselves to try to figure out how to do it just right. And so we got blood samples from 13,000 people and administrative records from 90,000 people, so we could answer a lot of questions about what affordable health care did to people's health outcomes and more. They used much more health care. When the health care was free, people went to the doctor more, they got more preventive care, they were more likely to have a usual doctor that they saw, and their health care quality was higher. They also went to the emergency room more. And this was one of those things that was surprising to many people. There had been an expectation by many policymakers and public discussants that when you had free access to the doctor and you could go to a regular doctor's office visit and get prevention, you would go to the emergency room less. But in fact, they went to the emergency room more. They went to the doctor more, and the emergency room more, and they went to the doctor and the emergency room more. These things all moved together, not in opposite directions. So I think that was surprising to many. People were much better off financially. Having to pay a lot of out of pocket for healthcare is not only a barrier to getting the healthcare you need, but exerts financial strain. You might not be able to pay your other bills because of your medical bills. And so when people had insurance, they reported they were much better off financially. They weren't as strained in paying their rent or borrowing money from friends. But what happened to their health? It's a mixed story. Their physical health, we didn't see any improvements. We didn't see any changes in blood pressure or cholesterol or obesity or diabetic blood sugar control. But we saw major improvements in mental health, and there was high unmet mental health need in this population. We saw a dramatic drop in depression.
which I think was very important for their well-being. People also reported that they were in better health. When we asked them, is your health excellent, very good, good, fair, or poor, they were much more likely to say that their health was good or excellent than if they were uninsured. So people were better off. They were less likely to be depressed. They were more financially stable, but we did not see any changes in the chronic physical health conditions that are very expensive for a healthcare system. So what are we to make of that for health system reform? In thinking about reforming the health system, some of the lessons that I think address the questions that you're struggling with in thinking about patient cost sharing matters a great deal. It does affect people's healthcare use. From other research, we've learned that when you increase copayments, people cut back on care that is of low value, and they cut back on care that is of high value. And by value, I mean health benefit. People will stop taking medicines that are of questionable health benefit, but they also stop taking medicines that are very important for their health. So that's a rationale for having much more nuanced cost sharing, for having cost sharing that is low for care that is of very high health benefit, and cost sharing that is higher for care that is of questionable benefit or lower health benefit, so that you can drive value from the system. Providers also respond to incentives. If you pay providers more, they do more. And so having a provider payment system that also matches the value of the healthcare, I think, is very important. And I will just reiterate at the end that evidence is very important for all of this. The intuition that we all have about the healthcare system, it's often proven wrong by the data. And as policymakers, you have a wonderful opportunity to generate more evidence to help you make better decisions in partnership with researchers. If you are thinking about changing a system in stages, you can design the rollout in a way that generates wonderful information for you to use in decision-making going forward, or you can ignore that and spend the same amount of money on the same number of people but not generate that body of evidence that would do so much good. So I would urge you to work with researchers whenever possible in changing policy to do so in a way that helps you learn about how the system is working and what unexpected effects might be. Thank you. Thank you very much. And indeed, I think a unique type of research that you did with those randomized data. Thank you very much. I'm looking to the left to see whether there are any questions. Mevrouw Jansen. Thank you very much for your presentation. And I really like this topic because in my former career I was doing research in this area. And I am one of, I think, the few people that do not believe or cannot believe the conclusion that prevention does not lead to lesser healthcare costs. And I try to read papers and I talk to a lot of people, but I'm still not convinced. So I need your help, or not. My question is, how hard is the evidence? Is that the right saying? Because I think, well, it's most important that prevention is directed to people themselves so that they are healthier and have less healthcare complaints. But I think when you invest in prevention, then people are more healthy ill and have less complications, but also dementia, which is a huge healthcare topic in the Netherlands and everywhere. And lifestyle is also a determinant of dementia. So I am still not convinced. Yes. Would you like me to collect the questions, or do you want to respond? No, I ask you. What would you prefer? Yeah. Maybe I'll answer, and I'll try to keep it brief so that we have time for everyone's questions, but this way I won't forget as much. It is not intuitive, the conclusion that prevention doesn't save money overall.
let me break it down into two different pieces. First is, what kind of prevention? And prevention, the word is used to cover many different things. There are some very specific things that I think save money. Things like flu shots and immunizations for children. Those pay for themselves. But most prevention, you have to treat a large number of people to avert one expensive outcome. So for that one person, it saved money, but you had to use the prevention on thousands of people to achieve one fewer heart attack. Not saving money, though, I think is not necessarily the right criteria, because I think you can save lives or improve health at a very cost-effective price. I think you're still spending money, but you're not spending nearly as much as you would to get that outcome if you waited much longer. So it can, you spend money for good purpose, and it's very high value for some prevention. For some prevention, it's just wasteful. There's some prevention that actually doesn't seem to improve outcomes at all. So much like the rest of healthcare, there's very high value prevention and very low value prevention. The other type of prevention that I think is very worthwhile is for people who are at high risk of developing diabetes, helping them not move from pre-diabetic to diabetic. That is very cost effective. People then live longer, healthier lives. You spend more on their healthcare over their lifetimes because they live longer. Another intervention that would save money is increasing smoking rates because people die so quickly from lung cancer. That would be a terrible outcome. So I think knowing which people are going to see an improvement is hard, so it's hard to target it. And people will die of something relatively expensive at some point. So you're increasing lifetime spending, but I'm still in favor of prevention because of the high value of the dollars. Mevrouw Slacht. Yes, thank you very much for your presentations. And I was wondering, because you have strong conclusions and only one RCT. So that's my question. And it's, I think, I don't know the time range of your conclusions, because I see all changes in health were in a small time range, and you have so strong conclusions about prevention in a long time range, and it's not based on the RCT. So can you please strict your statements to your RCT? The other question is the targeted prevention for special specific groups are really effective. But I think, did you measure it in your RCT, the targeted prevention options with the small time range, so it's not that saying so much, but I was wondering only the effects on your RCT. Yes, thank you. And my answer to the prior question on prevention was based on drawing on my knowledge of a much broader literature. I very much agree with your point that our study, the RCT that I highlighted here, only looked for 2 years after insurance. So, and it had, many people, but not enough people to detect, for example, changes in mortality, which fortunately our population was under age 65 and has a low mortality rate, even though it's low income and relatively sick. So I was trying to draw on my broader knowledge of the health economics literature. There are many studies that are not strictly randomized controlled trials, but rather quasi-experimental studies or natural experiments. For example, if one state in the US expands insurance and the state next door does not, you can use that as a treatment and comparison group to try to understand the effects of expanding insurance, because you have a whole population that has it and a whole population that doesn't. It's not as good as this study, but it's still very helpful. And we do see effects on mortality. They're small but very important for having access to care. So I think access to care very much does improve health and well-being. For prevention,
there's a wide range of evidence when you try to target. It's very hard to know the right people to whom to target. This isn't exactly about prevention, but there's another randomized controlled trial looking at very high utilizers of emergency rooms from Camden, New Jersey. And there was a strong belief that if you could just target those people who use the emergency room a lot, you could reduce healthcare spending by getting them earlier care and better care, and you know who those frequent flyers are. And then the randomized controlled trial, it turned out they didn't really know the right people to target. There was no effect seen in the randomized controlled trial, even though all of the observational data had suggested that by targeting the frequent flyers, they could dramatically reduce spending. So it's very important to take the body of evidence seriously. And I think until we can identify ahead of time the right people to target for the prevention, the identification afterwards is questionable for getting the causal effect of the prevention, because there's the people who opt in to prevention. One more example, and then I will stop, because I know there are other questions. Wellness programs that try to improve people's well-being by workplace healthier foods and promoting group physical activity and education about nutrition and exercise and regular monitoring of blood pressure. Observational studies where you just look at people who participate compared to people who don't suggest that wellness programs improve income and reduce absenteeism at work and reduce healthcare spending. But we did a randomized controlled trial of an intervention in a workplace, which is where where people spend most of their time, their waking hours. And when we did the randomized controlled trial, we didn't see any effect, because it turns out the people who participated in wellness programs were people who were healthier anyway. They chose to participate because they cared about those things and were educating themselves in many ways. And when you did a randomized controlled trial, the wellness intervention itself didn't seem to be doing much. So it's harder than one might think to find the right group of people. Meneer Bischoff. Yeah, thank you very much. I think you've mentioned, or you stressed some beneficial features of increasing access to healthcare for a larger group of people. But I was thinking the other way around. If we spend a large amount of our GDP on healthcare, is there a causal relation between a larger group of people also getting access to healthcare, or does that require other policy decisions rather than just increasing our expenditures on healthcare? I think you're pointing at just the right thing, which is it depends what kind of healthcare people are getting. Just spending money on healthcare in and of itself, I don't know what it would do, because it depends whether it is the high-value healthcare or the low-value healthcare. And individuals themselves, patients, I don't think have enough information, because most of us aren't doctors, and most of us take our doctor's advice and just do that because that sounds good. And I think if we don't have a system of paying more for care that is of very high benefit to people, just spending more money is likely to improve health at a very high cost. Whereas if the provider side, how doctors and hospitals are reimbursed lines up with high-value care, then I think they can help patients get to the right care to produce the most health for the dollars spent. So I do think improving health requires spending some more money, but just pouring money into a system that is not as well targeted as it could be may be much more expensive than it has to be. Meneer Tiarens. Thank you for your presentation. It's quite interesting results from your research. The 10,000 people who won the lottery, they made more use of healthcare and even the ER, as I understood. But only their self-reported health went up. So not the clinical researchers or the clinical professionals didn't see that happening. So that's a bit disappointing. And on top of that, as you said, if I understood you right, prevention doesn't lead to lower cost.
So my question to you would be, what would be good advice from you to policymakers? So what should we do? I wish I had a complete answer for you, but fortunately, no one elected me. So my best advice is if you're thinking about cost sharing for patients in the form of deductibles or co-payments, making sure that essential care is very affordable, free, no real barriers, is very important to people's health and well-being. But making all care at no cost is going to require a great deal of money and not improve health by as much as you would hope, given that expenditure. The advances of modern medicine are miraculous, but it means there's a virtually unlimited amount of care that an individual could consume. And no country can afford to pay for unlimited care for all people. You have to draw a line somewhere. And I would urge you to think about limiting the subsidy of care that is of low medical value. Now that sounds hard. How do you know which care is of high medical value and which care is of low? With the advances in the data that are available, and I do think the Netherlands has wonderful data available, and with the advances in machine learning, advanced data science, we can do a pretty good job of predicting ahead which care is going to be of high value in, the hospital, at some of the very high intensity care. And that prediction can be used to say, this type of care is highly subsidized for these patients, but not for those patients. I know that sounds very complicated, but you could think about tiers of coverage where care that is of very high value is free, care that is valuable, but it's not really life-saving, has a medium copay, and care that there's very little evidence that it's going to do much to improve people's health could have a very high copay. That, to me, would stretch your dollars, your resources as far as possible. Meneer Tiarens, a follow-up question? Thank you. Follow-up question. Thanks for your answer. But to make it more clear, can you please give me an example of low-value care? Yes. What could we dispense of? Yes, that's a key question. Let me give you an example that highlights the challenge of it. There are medications called statins that are good for lowering cholesterol. So the question, are those high value or low value? Well, for a patient with diabetes, they are extremely high value. They reduce future adverse cardiovascular events incredibly effectively. In fact, maybe you would like to pay diabetic patients to take a statin. It is so cost effective. But for a middle-aged person with no other risk factors for adverse cardiovascular events except high cholesterol, but otherwise no diabetes, no heart disease, that same medicine, not cost effective. It lowers cholesterol, but it does not actually change the risk of having a heart attack in the future by much at all. So for that person, maybe there should be a copay, and maybe the copay should be related to income so that it's not completely out of reach, but for a high-income person, it makes them think before taking it. That's an example of what I mean. High-value care could be very expensive. Some of the medicines for hepatitis C, they cure hepatitis C. They prevent you from needing a liver transplant in the future. They're incredibly cost-effective, even though they're very expensive. So high value doesn't mean cheap necessarily. And on the other extreme, antibiotics for children with viral ear infections. Useless, worse than useless. They create antibiotic resistance. They're not helpful, but doctors still sometimes give them to parents who say, you have to give me something. And that is very low cost, but extremely low value. So those are a couple of examples, if that's helpful. Okay, thank you very much.
Thank you. I think you give us some insights that also startle. Yeah, is it startle us a little bit, because of course in politics we're very much about value. So, and what is value? It differs. I was wondering. You said you had a 2-year research period. Is it going to be lengthened? And I have a second question. Sorry. What is interesting indeed is the self-reported health, and it doesn't reflect on care usage, but it seems to reflect, but that's my question to you, on the feeling of well-being and lack of depression and other mental illnesses. Is that a correlation or is it a causality? Do you know, did you research it, or are you going to research it? So the answer to your first question is sadly no, although happily in many ways, because the state of Oregon, after our study period, expanded insurance further. So all of the people in our control group gained access to insurance. So the experiment ended because everybody, after 2.5 years, got access to the insurance. I say sadly for the research, but happily because I think it's very clear from this study that people are much better off with insurance, with access to affordable care. There's no question they're better off. They're better off financially. Their mental health is much better. And that's not just a matter of feeling less stressed. This is clinical depression, and people are disabled by depression, and this is a huge difference in their well-being. So that leads to your question. I very much think people's health was improved. Not just the mental health, but the self-reported health, being in excellent or very good shape, I think reflects an accumulation of things that are hard to measure. We measured blood pressure. We measured it directly. It wasn't just self-reported. We measured, blood sugar and cholesterol and obesity. None of those changed. So it's not those. But I think there are lots of things that go into people's health and well-being that are real, that don't happen to be those things, that improved. So no question people were better off. The startling part about not seeing improvements in these chronic physical conditions, I think that speaks to the fact that it is expensive to manage those conditions and that we don't do a good job in the US, or I think in most countries, regardless of the insurance. We have people on private insurance and Medicare and Medicaid, all of whom have blood pressure that's not under control and high rates of obesity. And insurance alone was not sufficient to fix those. Interesting insight, I said. Are there any remaining questions? Or at least remaining questions that can be discussed during this session? No? No. Thank you very much, both of you. Dank u wel, allebei, for the factual information that will help us to do our work. Thank you very much. Ook aan alle kijkers, dank u wel. De presentaties zijn volgens mij terug te vinden op... zijn die terug te vinden? Die komen vast wel. Dank jullie wel. In ieder geval de CPB-presentatie is gewoon... of de CPB-studie is te vinden op cpb.nl. En de studie van mevrouw Baker kunt u vast ook naar googlen. Ja. En vanmiddag houdt Catherine Baker onze CPB-lecture ook, waarin ze nog wat langer toelichting geeft op het studie. En die duurt waarschijnlijk iets langer dan 10 minuten. Dus for everybody who is interested in hearing more from Mrs. Baker about this study, this afternoon there's a CPB lecture to hear about it and get inspired. Een fijne dag allemaal.